अहिले गठबन्धनमा रहेको दलहरूको सबैको ध्यान कसले कति सिटमा चुनाव लड्ने भन्ने छ। स्वाभाविक पनि हो, गठबन्धनको एउटा उद्देश्य पनि थियो। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र छलफल गरेर हामीले एउटा निर्णय गराएका थियौँ कि गठबन्धनमा रहेको दलहरूले सिट बाँडफाँड गर्नुभन्दा अगाडि गठबन्धनमा किन बस्ने, हामी सँगै बस्न सक्ने हाम्रो आधारहरू के छ, हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव पनि जितौँला, स्थिर सरकार पनि बन्ला। तर त्यो स्थिर सरकार बन्यो भने जनताले चाहिँ के पाउने हो, हाम्रो एजेन्डा के हो। आज हामी गठबन्धनसँगै बस्यौँ, जसरी हिजो नेकपा एमाले र माओवादीसँगै बस्नु भएको थियो। तर 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टी एउटै बनाएको त पार्टी दुईटा भयो। हामी भोलि एकै ठाउँमा बस्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ। यो विषयमा छलफल गर्दै नगर्ने, यो चाहिँ आफै मिल्छ भनेर भन्ने हो भने एउटा त त्यो जनतालाई पनि एकदमै धेरै हेपेको जस्तो हुन्छ। दोस्रो कुरा, साँच्चीकै हामी अहिले मिल्यौँ भने पनि पछि हामी झगडा गर्छौँ। त्यसैले अहिले एजेन्डा तपाईँले जुन सोध्नुभयो, तपाईँको शर्त के छ भन्दा मैले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबै बैठकमा के भनिरहेको हो भने सिटको कुरा पनि गरौँ, तर किन सँगै बस्ने भन्ने कुरा पनि गरौँ, हाम्रो एजेन्डा के हो भन्नेमा छलफल गरौँ भनिरहेको छ। अरू पार्टीको साथीहरूले पनि अहिले चाहिँ अलिकति यसमा रुचि देखाउनु भएको छ। अब यो विषयलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसो अहिले औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी वा अन्य पार्टीहरूको बिचमा अब यो कसरी चुनाव लड्ने, सिटको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने त भर्खर सुरु भएको छ भने भोलिको नेतृत्व के भन्ने बारेमा त प्रवेशै गरेको छैन। तर फेरि मेरो के दोहोऱ्याउँछु भने हाम्रो ध्यान अहिले कोले कति सिटमा लड्ने, हाम्रो ध्यान भोलि को प्रधानमन्त्री हुने, हाम्रो छलफल यिनै कुराहरू मात्र सीमित हुने अवस्था भयो। यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। किनभने हामीले 2065 सालको पछाडि लगातार के भयो नेपालमा भने जुनसुकै निर्वाचनमा जुनसुकै दलले जति ठुकै शक्ति प्राप्त गरे पनि एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। चुनावपछि तालमेल गर्नै पर्यो। कांग्रेस र माओवादी, माओवादी र एमाले, माओवादी र कांग्रेस, एमाले र माओवादी जुसुकै भए पनि। त्यसैले निर्वाचन पछाडि गर्नुभन्दा निर्वाचन अगाडि नै गर्ने भनेर 2074 मा एमाले र माओवादीले गर्नुभयो। तर त्यसको पनि अनुभव राम्रो रहेन। यो 5 वर्ष उहाँहरूसँगै हिँड्नु भएको भए त्यसको अनुभव राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि केही न केही कुराहरूले हामीलाई के कुरामा लाग्नका निम्ति सङ्केत गरिरहेको छ भने दलहरूको बिचमा खुला र पारदर्शी छलफल हुन आवश्यक भयो। भोलिको प्रधानमन्त्री हुने कुरा त्यो पनि खुला अहिले छलफल गरौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिला हामी सँगै किन बस्ने, हामी बसेपछि हामीले 5 वर्ष के गर्ने हो, के को लागि गर्नु खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै नगर्ने हो भने चाहिँ म अहिले भन्न सक्छु, अहिले हामी मिलेर चुनाव लड्छौँ। चुनाव लडेको 6-8 महिनापछि हाम्रो बिचमा चाहिँ ठासठुस सुरु हुन्छ। त्यसको 1 वर्षदेखि पछाडि हामीले केही न केही बहाना खोज्छौँ। हामी देशी विदेशी भन्नलाई के छ, हामीलाई दलाल भन्ने होला, राष्ट्रघाती भन्ने होला, वा चाहिँ सामन्तवादी भन्ने होला, केही न केही बहाना खोज्छौँ। अनि अन्त्यमा गएर हामी झगडा गर्छौँ। अनि झगडा गरेर फेरि हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ। अनि फेरि जनतालाई के भन्छौँ भनेदेखि भने फलानुको कारणले गर्दा समस्या हो भनेर भन्छौँ। यत्रो अनुभव गरेर आइसक्यौँ। भोलि त्यस्तो दुर्घटनामा पर्नुभन्दा तपाईँले भनेको जस्तो सिटको बाँडफाँड पनि छलफल गरौँ, भोलि कसले नेतृत्व गर्ने पनि छलफल गरौँ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के काम गर्ने, के को लागि भन्ने कुरा पनि छलफल गरौँ। अब तर यो अहिले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यतिखेरको चाहिँ यो हो। खास लड्नु पऱ्यो नि एक्लै चुनाव हो। तर मैले अघि नै भने कि निर्वाचनको पछाडि चुनाव लड्दाखेरि निर्वाचन पछाडि कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गर्नै पर्ने, त्यो तालमेल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा निर्वाचन अगाडि नै तालमेल गरौँ भन्ने यो डिजाइन भनौँ अथवा यो ढाँचामा, यो फर्मेटमा हामी 2074 सालदेखि गयौँ। म त यो बाटो नै गलत थियो भनेर भन्छु हैन। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले जुन बाध्यताको स्थिति सृजना गरेको छ र त्यो बाध्यताको कारणले गर्दा अब हामी चुनाव अगाडि तालमेल गर्ने हो कि त तालमेलको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, तालमेल गर्ने चलन छ चुनाव अगाडि पनि। हामीले भारतमा देख्यौँ एनडिए र युपिएको अलायन्स छ। हामीले पश्चिमको थुप्रै डेमोक्रेसीमा देख्छौँ, थुप्रो ठाउँहरूमा हुन्छ चुनाव अगाडि। तर चुनाव अगाडि तालमेल गर्ने देशहरूमा मैले भनेको जस्तो हुन्छ कि एजेन्डामा छलफल हुन्छ, के को लागि चुनाव लड्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि चुनाव अगाडि तालमेल गरेको दलहरू सामान्यतया त्यो तालमेलको त्यो अवधिभरि एकअर्कालाई धोका दिँदैनन्, जनतालाई धोका दिँदैन। अहिले त कस्तो हुने भयो, म तालमेलमा एउटा दलसँग जाने भए मेरो लागि अर्को दलले मत मागिदिने हो, मैले अर्को दललाई मत मागिदिने भए अनि 6-8 महिनापछि हामी झगडा गर्ने भयौँ। अनि त्यो बेलामा हामी कोही जवाफदेही नहुने भयो। जस्तो हो एमाले र माओवादी हिजो एकले अर्कालाई भोट साटासाट गरेर मागिसकेपछि अहिले 5 वर्ष जनतामा जाँदै गर्दाखेरि जिम्मा कसैको नि होइन। 5 वर्ष अहिले हिजो त्यस्तो भयो भने भोलि पनि त्यस्तै हो। अहिले कांग्रेस र माओवादीसँगै चुनावमा गयो, हामी 1 वर्षमा झगडा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि जनताले हामीलाई भन्यो, हामी उल्टो त्यो बेलामा कसलाई गाली गर्न थाल्छौँ भनेदेखि भने चाहिँ सिस्टमलाई गाली गर्छौँ, उल्टो बरु जनतालाई दोष दिन्छौँ। यो त्यसैले मलाई लागेको चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो एउटा बाटो हामी एक्लैले चुनावमा जाने बाटो। अब एक्लैले चुनावमा नजाने भनेर पार्टीहरूले निर्णय गरेर आइसके पछाडि चाहिँ त्यसपछि तालमेलको संस्कृतिको जुन बाटो हो, जुन अरू देशमा देखेका छौँ हामीले, गरेका छौँ, कम्तीमा त्यो राम्रो कुरालाई अनुसरण त गरौँ। त्यति गरे पनि ठिक बाटोमा गइन्छ होला भन्ने हो। ट्राभलिङ
participating in political rallies, parties, a lot more. He was there for around 2 years, and then he left to India, and then he went to LSE, then Canada, and much more. But our friendship didn't end here. It grew. Later on, our wives became friends, our family became friends, we became family. In fact, we are a family. So that is how I came to know about Sumit. I always knew that Sumit has a very sharp mind. He was an intellect. He had a very keen interest in political and social issues. As one of my closest friends, I thought that I knew almost each and every dimension of Sumit. However, when I read the first Pravas and then this English version, I have to admit that one thing I never knew about Sumit was his emotional sense. I always knew that he was capable of writing non-fiction because he has that exposure, understanding, knowledge, depth. But I never predicted that he would write stories related to love, human emotions, something like that. I had no clue that he has such an interest in non-fiction. He has a deep interest in human emotions. When Sumit approached me to say a few words on his book, I wanted to say, no bro, I'm not fit for this job. I still feel that. I still feel same. And for two reasons. I love to read. Of course, I love to read non-fiction, as we all do. But I entirely lack that intellect to come here. Netaji doesn't mean that he or she can do anything. To come here and then speak on book and sheer panel with distinguished figures here, I'm really scared. The second, as Sumit is my near and dear friend, I would certainly have bias. So that was the reason I hesitated, but I had no choice. So that's why I'm here. So let me speak very briefly on the book itself. This is a sociological fiction, I would say. This is about social structure, human relationship, and individual's relation to the society. This is a story of migrants, stories of how diasporas struggle in the modern day global society. The conflict between migrants and natives, the opportunity cost. How one has to disconnect with their loved ones to get connected to the larger world to grab the opportunities. I could see through the characters how the whole process of globalization on the one hand brings people together, but on the other hand, at the same time, makes them dysfunctional. The protagonist tries to relate his life to the life of an ant. He is struggling to find his space, to find his identity in the larger cosmic design. There is an ongoing conflict between the material world and his spiritual thought process. As Buddhi Sagarji mentioned earlier, when I was reading the story, when I was going through the book, I paused at several points to reflect, to find the deeper meaning. So page number 16, two last paras is one of the examples, where he writes that people have no choice but to choose from existing choices. It happens everywhere, here and then and there. It talks about how we have been caged, and the best we can fly, best one can fly, is how we fly inside the cage itself. A very powerful monologue. This sort of powerful statesman you can find here and there. The author has also questioned whether the human emotions would be as authentic as it used to be. He is deeply concerned, moved and bothered about whether man could probably forget how to express human sentiments, or would express, if he or she express, that would certainly be unauthentic sentiment. And the reason is, AI has embodied the human emotion itself. I'll stop here. To find more, you have to go through the book. I can assure you that none of you are going to regret it.
And as Sagunaji has mentioned, I'm confident that you will finish it. If not in one sitting, you might take 5 days, 4 days, but you are not going to regret it. Today, I'm not only happy, I'm proud to be here, to be a part of Sumit's journey. I feel tall and grand to call myself that I'm Sumit's friend.